Today we are going to discuss about the projectile, that is nothing but motion of a body in a plane. So here, if a body is thrown with some initial velocity at an angle to the horizontal, it is called projectile. Here we are seeing here, this is a x direction, this is a y direction. Here a body is thrown with some initial velocity at an angle to the horizontal. Now, you know that its path is a parabola. Its path is a parabola. It is called a projectile. Here, a body is projected, a body is thrown with some initial velocity u at an angle theta to the horizontal. Then, it is called a projectile. Its path is a parabola. We want to prove it. ఒక వస్తువుని u తొలి వేగముతో క్షిత సమాంతరముతో కొంత కోణము చేస్తూ విసిరినప్పుడు దాన్ని ప్రక్షిప్తకం అంటారు. దాని పదం పరావలయము అనాలి. పరావలయము చూపించాలి. దాని పదం అలా ఉంటుంది. దాని పరావలయం చూపించాలి. మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో ఈ పరావలయానికి సూత్రం ఏంటంటే, ఒకవేళ ఒక ఈక్వేషన్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది y డైరెక్షను, x డైరెక్షను, ఇదే స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. అప్పుడు దాని సమీకరణం అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx అంటారు. అదేవిధంగా మనకి ఈ గ్రాఫ్ కనుక ఇలా ఉంటే, ఇది y డైరెక్షన్, x డైరెక్షన్, ఇలా ఉంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అంటారు. కాబట్టి it is a straight line not passing through origin, then the equation is y is equal to mx plus c. If it is passing through origin, y is equal to mx. In a similar fashion, if the body is thrown like this, its path is a parabola. To prove it is a parabola, we have a formula, y is equal to ax minus bx square. So if I can prove the relation between y and x in this case is y is equal to ax minus bx square, where a and b are constants, then I can prove that its path is a parabola. ఇక్కడ ఈ పదం పరావలయం చూపించాలంటే మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం దీని సమీకరణం ఏమి ఉండాలంటే y is equal to ax minus bx square ఉండాలి. కాబట్టి ఈ రెండు స్థానభ్రంశాల మధ్య ఉన్న సంబంధం ఈ విధంగా ఉందని చూపగలిగితే నేను అది పరావలయం చూపించవచ్చు. Now we are proceeding how to solve it. Now, this velocity is a vector quantity. U is a vector quantity, the initial velocity. It is resolved to two components, u cos theta in the horizontal direction and u sin theta in the y direction. So we resolve a vector quantity into two components, u cos theta in the horizontal, u sin theta in the vertical direction. ఇక్కడ తొలి వేగాన్ని u ని రెండు భాగాలుగా విభజించాం. క్షితిజ సమాంతర దిశలో u cos theta అని, దిట్ట నిలువు దిశలో u sin theta అని మనం దాన్ని రెండుగా విభజించాము. ఇప్పుడు నేను x విలువ y విలువ కనుక్కోబోతున్నాను. In the x direction I want to calculate the displacement. కాబట్టి x దిశలో దీని స్థానభ్రంశము ఎంత అని కనుక్కోబోతున్నాను నేను. ఇక్కడ సమవేగంతో పోతుంది ఇది. ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే గ్రావిటీ ఆ దిశలో లేదు కాబట్టి. కాబట్టి u cos theta అనే వేగం సమవేగం కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే త్వరణం దానిపై ప్రభావం ఉండదు కాబట్టి. అటువంటప్పుడు స్థానభ్రంశానికి xకి ఫార్ములా ఏంటంటే వేగము ఇంటూ కాలం. సో స్థానభ్రంశము x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగము, ఈ దిశలో వేగం ఎంత అంటే u cos theta into t is the instantaneous time. So what is the t here? X by u cos theta. It's equation 1. So I calculated the displacement in the x direction. As it is a uniform speed, as there is no gravity effect in the horizontal direction, the body moves with a constant speed. Therefore, the displacement is nothing but velocity into time, that is u cos theta into t. So t is equal to x by u cos theta, the first step. In a similar fashion, now I want to calculate the displacement in the y direction. కాబట్టి y దిశలో కూడా ఈ స్థానభ్రంశాన్ని కనుక్కోబోతున్నాం.
కానీ త్వరణం ఈ దిశలో దాని ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఎలా చూపుతుంది? గ్రావిటీ అనేది ఈ దిశలో పనిచేస్తుంది. తొలి వేగం ఎంతండి? ఇక్కడ తొలి వేగము u అంటే u sin θ. పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి త్వరణం ఎంతండి? -g. కాబట్టి నేను ఈ దిశలో స్థానభ్రంశాన్ని కనుక్కోబోతున్నాను, y కనుక్కోబోతున్నాను. ఏ సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి? s = ut + ½ at². ఇక్కడ s అంటే y దిశ కాబట్టి y స్థానభ్రంశము y. u అంటే u sin θ. ఇంటూ t అంటే పైన ఒకటో సమీకరణం ఇచ్చామండి, x/u cos θ -12g. t అంటే మళ్ళా x/u cos θ (²). కాబట్టి ఎలా రాశారండి? y దిశలో స్థానభ్రంశానికి ఫార్ములా ఏం చేసాం? s = ut + ½ ఇక్కడ u అంటే u sin θ, t అంటే పైన కనుక్కున్నామండి x/u cos θ, పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి -g అండి, ½ g. t² అంటే x/u cos θ (²). దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే y u క్యాన్సిల్ అండి. కాబట్టి ఇది sin బై cos అంటే tan, సో x tan θ -12g x² u² cos² θ. దీనిలో మనం ఈ tan θని a అనుకుందామండి, ఈ మొత్తాన్ని b అనుకుందామండి. దెన్ y = ax - bx², నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ parabola. Therefore, the path of a projectile is a parabola. Therefore, the path of a projectile is a parabola. So, what is a here? The a is nothing but tan θ. What is b? g/2 into g/2 u² cos² θ is nothing but b. సో ఇక్కడ ఏం చేసామండి మనం? ఒక వస్తువుని కొంత తొలి వేగముతో క్షితిజ సమాంతరంతో θ కోణం చేస్తూ విసిరితే దాన్ని ప్రక్షిప్తకం అంటారు. దాని పదం పరావలయం చూపించాలి అంటే y = ax - bx² అని చూపించాలి. సో a body is thrown with some initial velocity u at an angle θ to the horizontal. Then the path, it is called projectile. The path is a parabola. To prove it, we have to show y = ax - bx². Therefore, how to proceed? I want to calculate the displacement in the x direction. As it is a constant speed, the distance is equal to velocity into time. That is, x = u cos θ into t, t = x/u cos θ. క్షితిజ సమాంతరములో సమ వేగంతో పోతుంది కాబట్టి x = v into t, or x = u cos θ into t, or t = x/u cos θ. అదే విధంగా నేను ఏమనుకున్నానంటే ఈ దిశలో కూడా y దిశలో కూడా స్థానభ్రంశం కనుక్కుందాము అనుకున్నాను. If I want to calculate the displacement in the y direction, the formula is s = ut + ½ at². S means y, u means u sin θ, minus t means x/u cos θ minus, as it is going up, ½ g. t² means x/u cos θ (²). And if I take tan θ as a and this value equal to b, it is ax - bx², nothing but the equation what I expected, and therefore the path of a projectile is a parabola. కాబట్టి ఈ పై సమీకరణము y = ax - bx² రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఇది పరావలయము అని చెప్పవచ్చు. సో ద పాత్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ ఎ పారాబోలా. కాబట్టి దీని యొక్క పదము పరావలయము అని చూపించవచ్చు. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దామండి. We are taking an example on this. So I am taking an example here. Suppose x is equal to 60, y is equal to 80 minus 5t². Suppose I am giving a problem here, x is equal to 60, y is equal to 80 minus 5t². Then what is the initial velocity and angle of projection? కాబట్టి ఇక్కడ సమీకరణంలో x ఇచ్చేసాడండి ఓ ప్రొజెక్టైల్ కి. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎ ప్రొజెక్టైల్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎ ప్రొజెక్టైల్. వాట్ ఈస్ దట్ గివెన్? x is equal to 60, y is equal to 80 minus 5t². అయితే తొలి వేగం ఎంత మరియు
we can say that 60. So x is equal to 60. Kani x is equal to u cos theta into t. Therefore, u cos theta is equal to 6. Equation 1. Now, what about the other one? We have other equation. Y is equal to 80 minus 5t square. But here we have a formula for y. What is y? Nothing but y is equal to u sin theta into t minus half gt square. Therefore, from this comparing, u sin theta should be equal to 8. And this is nothing but 5. Both are same. If taken g as 10. Kabatti, ikkada మనం సమీకరణాలు పోలుస్తున్నామండి. x is equal to 60. మనకి సమీకరణం ప్రకారం ఇక్కడ వచ్చింది u cos theta into t. కాబట్టి 6 అనేది u cos theta కి సమానం. అది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. y is equal to 80 minus 5t square వాడు ఇచ్చాడండి. కానీ ఈ సమీకరణంలో u sin theta into t minus half gt square కాబట్టి పోలిస్తే u sin theta is equal to 8. Equation number 2. If I compare these two and squaring both sides and adding, then what happens? U square cos square theta plus u square sin square theta is equal to 6 square plus 8 square. Now u square is common. Cos square theta plus sin square theta is equal to 100. This is nothing but 1 from mathematics. Mana teliyapothe mathematics ani cheppechandi. So kabatti idantha ఒకటి. So u square is equal to 100 or u is equal to 10. Then how to get angle? So u cos theta here is u cos theta is equal to 6 and u is given as 10. U is given as 10. So cos theta is equal to 6 by 10 or 3 by 5. So theta is nothing but cos inverse of 3 by 5. 3 by 5. So this is about this problem, how to solve it. This is one type of problem what we are having. Kabatti ఈ సమీకరణాన్ని పోలుస్తూ ఉన్న ఒక ఈక్వేషన్ ఈ రకంగా రాసుకోవచ్చు. Now we take another example where y is equal to x minus x square by 90. Here we have given for a projectile x minus x by 90 where g is given as 10 meter per second square. He wants to calculate what is the initial velocity and angle of projection. We want to calculate this too. Here the equation, final equation is like this. If you see here, the equation is that it is y is equal to x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. If I compare here x coefficient is 1, that is tan theta is equal to 1 or theta is equal to 45. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం, ఈ సూత్రం ప్రకారం మనకి దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ tan theta అంటే 1 అంటే theta 45 degrees వచ్చేసింది. ఇంకా రెండో విషయం అండి, ఇక్కడ మనం చూస్తే హాఫ్ g బై u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా అంటే 45 అండి, ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/90. g అంటే 10 ఇచ్చేసాడండి. సో హాఫ్ ఇంటూ 10/u స్క్వేర్ కాస్ 45 అంటే 1/√2 అండి, హోల్ స్క్వేర్ 1/90. సో u స్క్వేర్ ఇటు వచ్చేస్తుంది, ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దీంతో, ఇది పైకి వెళ్తే. సో u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ విల్ కమ్ టు హియర్,
900 or u is equal to 30 meters per second. So we have the answers here that theta is 45 and u is equal to 30 meters per second. So like this, these are the problems connected for the resembling the equation of projectile. So what's going to happen? This h and r are same. So if h is equal to r, what's going to happen? H by r becomes, from the above formula, it becomes 1, tan theta by 4. So tan theta is equal to 4 or theta is equal to tan inverse of 4, that is 76 degrees. So for an angle of projection of 76 degrees, height and range of a projectile will be same. 76 డిగ్రీల ప్రక్షిప్త కోణం దగ్గర చూసినప్పుడు దీని యొక్క ఎత్తు మరియు వ్యాప్తులు సమానంగా ఉంటాయి ప్రక్షిప్తకానికి. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం కొన్ని స్పెషల్ కేసులు మనం చేయటం జరుగుతుంది. సో 76 డిగ్రీల ప్రక్షిప్త కోణం చేసినప్పుడు అంటే tan inverse is equal to 4 అయినప్పుడు ఎత్తు మరియు వ్యాప్తులు రెండు సమానము ప్రక్షిప్తకానికి. Now we are going to discuss about some special cases in the case of projectile. We are talking about special cases. First we are going to calculate the height of a projectile. We want to calculate height of a projectile. Here for a projectile, if you take like this, we want to calculate height. So this velocity in this direction is initial velocity in the y direction is u sin theta, and the acceleration will be minus g, and the y direction velocity will become 0. I want to calculate this displacement, vertical displacement. So it is nothing but we have to calculate v square minus u square 2as. The final velocity in the y direction is 0. U is u sin theta whole square is equal to minus 2g h we have to calculate. Now this minus minus get cancelled, h is equal to u square sin square theta by 2g. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఈ ప్రక్షిప్తకానికి దాని గరిష్ట ఎత్తుకి ఫార్ములా కనుక్కోబోతున్నాం అండి. ఎలా చేసాము చూడండి. నిట్ట నిలువు తలం తీసుకున్నాం. నిట్ట నిలువు దిశలో తొలి వేగం ఎంత అంటే u sin theta, పైకి పోతుంది కాబట్టి మైనస్ g. y దిశలో వేగం ఎంత అంటే 0, కాబట్టి v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as. ఆ సూత్రంలో ఇవి ప్రతిక్షేపిస్తే h ఈజ్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta బై 2g అని వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను పైకి వెళ్ళటానికి పట్టే కాలాన్ని కనుక్కోబోతున్నా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. పైకి పట్టే కాలాన్ని, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. Now for a projectile, I want to calculate the time of ascent, that is Ta. I want to calculate. సో పైకి పోవడానికి కాలాన్ని టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటారు. దీనికి మనం మళ్ళా ఈ ఫార్ములా ఇద్దామండి. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ 80. y డైరెక్షన్లో తుది వేగం 0 నిట్ట నిలువు తలంలో. u అంటే u sin theta, పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ g, ఇది Ta. సో Ta ఈజ్ ఈక్వల్ టు u sin theta బై g. కాబట్టి ఈ పైకి పోవటానికి కాలాన్ని కనుక్కున్నాం. ఎలా కనుక్కున్నాం? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ 80 ఫార్ములా వేసాం. ఈ దిశలో తుది వేగం 0, u అంటే u sin theta ఇక్కడ చేసామండి. పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ g, ఈ కాలాన్ని Ta, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. Ta ఈజ్ ఈక్వల్ టు u sin theta బై g. మరి కిందకి రావటానికి ఎంత పడుతుందండి టైము కనుక్కోబోతున్నాం ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. దిస్ ఇస్ టైమ్ ఆఫ్ ascent. So here we calculated time of ascent.
We have calculated time of ascent. Now I am going to calculate time of descent. So I want to calculate time of descent. అంటే కిందకి రావటానికి పట్టే కాలాన్ని time of descent అంటారు. ఎలా కనుక్కుంటాం చూడండి. ఈ projectile కి అది కిందకి రావడానికి పట్టే కాలం కనుక్కుందాం. ఇక్కడ ఈ దిశలో నెట్ట నిలువు దిశలో దాని తొలి వేగం 0. ఎంత ఎత్తండి? ఇక్కడ ఎంత ఎత్తుందో అంత ఎత్తు ప్రయాణం చేయాలి. భూమి రావడానికి ఎంత కాలం పడుతుందో టైం, దాన్ని టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి మనం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఎస్ అంటే ఎత్తు అండి, ఇక్కడ హెచ్. యు అంటే 0 కాబట్టి మొత్తం 0 ప్లస్ హాఫ్ జీ, టైం ఏమన్నా టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ టీడీ స్క్వేర్. హెచ్ అంటే ఇక్కడ రాసుకుందామండి, యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీ టీడీ స్క్వేర్. ఈ హాఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ, ఈ జీ వస్తే జీ స్క్వేర్. సో టీడీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా by g square. So what is TD then? Time of descent is equal to root kanukunte u sin theta by g. So this is the formula for time of descent. Ikkada chudandi, time of ascent to descent to rendu samaname. So we conclude that time of ascent is equal to time of descent. The total time is called time of flight. Ascent plus descent is called time of flight. How much this is? It is 2 times of u sin theta by g. So this is the called time of flight. Here we got time of flight. కాబట్టి పైకి పోవడానికి ఎంత కాలం పట్టిందో ఆరోహణ కాలం అవరోహణ కాలాలు రెండు సమానం. ఆ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటే అది మొత్తము ప్రయాణ కాలం అంటాం. ఆ మొత్తం ప్రయాణ కాలం ఎంత వచ్చింది? 2u sin theta by g. 2u sin theta by g. 2u sin theta by g. ఇప్పుడు మనం దీని వ్యాప్తి అంటే horizontal distance. The horizontal distance is called range of the projectile. I want to calculate the range of a projectile. So what is the range of the projectile means? Nothing but this path. This is called range. So how to calculate range? వ్యాప్తి ఈ దిశలో వేగము u cos theta మార్పు లేదు. ఈ మొత్తము కాలము టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ వేస్తే వ్యాప్తి వచ్చేస్తుంది. సో r is equal to u cos theta into 2u sin theta by g. దీన్ని సింప్లిఫై చేయబోతున్నానండి నేను. I'm going to simplify. This u into u square అవుతుంది. ఈ cos theta to u sin theta is nothing but sin of 2 theta. So I can write this equation r as u into u square. This is nothing but sin 2 theta by g. This is the formula for range of a projectile. It is a formula for range of a projectile. Here now I want to calculate the vyapti. Here now I want to calculate the value of h by r. How it will be? I want to calculate h by r. So h by r for a projectile I want to calculate. What is the h? U square sin square theta by 2g divided by u square sin 2 theta by g. Now if I simplify this one, here if I simplify, h by r is equal to this u square and u square will get cancelled. This g and g will be cancelled. And here I am expanding like this.
sin square theta divided by 2 1 by sin 2 theta is nothing but 2 sin theta cos theta. So 1 sin theta is cancelled with, therefore h by r is equal to, this sin by cos is called tan theta by 2 into 2 4. So this is the formula. H by r is equal to tan theta by 4 is a formula, a special case of this one. Sometimes you may ask like this also, sometimes. If a height and range of a projectile are same, so here we have a projectile. The height and the range are same, that is this one and this one are same. So what's going to happen? This h and r are same. So if h is equal to r, what's going to happen? H by r becomes, from the above formula, it becomes 1 tan theta by 4. So tan theta is equal to 4, or theta is equal to tan inverse of 4, that is 76 degrees. So for an angle of projection of 76 degrees, height and range of a projectile will be same. 76 డిగ్రీల ప్రక్షిప్త కోణం దగ్గర చూసినప్పుడు దీని యొక్క ఎత్తు మరియు వ్యాప్తులు సమానంగా ఉంటాయి ప్రక్షిప్తకానికి. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం కొన్ని స్పెషల్ కేసులు మనం చేయటం జరుగుతుంది. సో 76 డిగ్రీల ప్రక్షిప్త కోణం చేసినప్పుడు, అంటే tan inverse is equal to 4 అయినప్పుడు ఎత్తు మరియు వ్యాప్తి